Hello, Babbe log, Mabon log. Welcome back to my channel. Azarong back kone gomago. Eche video বদলতে আমি স্পিকিং স্কিলস ওগুলো একান ডিসকাশন করিব আর তুমি তো ব্যাক কোনে খবর হও যে একান স্পিকিং স্কিলস ইমপ্রুভ করিবারতে গেলে আমার নিত্য প্র্যাকটিস লাগে একান কম এনভায়রনমেন্ট লাগে দে সো এচে মুই হয় একানি টেকনিক ব্রেকডাউন করে দিম তোমাতে যাতে আমি আমার ফ্লুয়েন্সি আনেকানা বাড়ে পারি so that we can speak more clearly also, right? So yeah, let's start the video and hope you'll enjoy the whole process, right? স্পিকিং স্কিলস ইমপ্রুভ কৰি পারতে গেলে বেগা হইলে অলদে আমার জড়তান থাকা হরিব দে বিকজ আমার যদি জড়তান থাই আমি গমদালে হরমদিন ক্লিয়ারলি সদা নিব সান একান প্রবলেম দে আর সে প্রবলেম ওভারকাম করি পারতে there are not many solutions. The only solutions that you have is that you have to speak every day. You have to speak every day, and if you have a friend, that's very good. তুমি তোমার জন্য ইংরেজি হই পারিবা, but if you don't have a friend, you still have to speak, right? And indique no যে তোমার সময় চেনে তার মানে তুমি ইংলিশ প্র্যাকটিস করে নোৱাৰিবা, no, you can practice by yourself every day, right? So basically all of the হয় কান habit develop করা নাই দে for example ধরিস তোমার হদা হবার হনো সমাজ জেনে you don't really have a friend to talk to in English, right? So what do at the end of the day? You think about what you did the whole day. পুরো দিন নব তুমি হি করছো সান রবারে চিন্তা করো and তুমি হি করছো সিয়ান তুমি হ নিজরে নিজে দে but you have to say it out loud. তোমার কিন্তু ইয়ান জোরে জোরে হব পড়িব মানে মুহূর্তুন রং নিগেলা পড়িব মাইনজে মুজুঙে নথেলে গম তুমি গাই গাই প্র্যাকটিস করো সিয়ান দে মুই সিয়ান হঙে so basically তুমি এদিকে হই পারাম this morning I woke up at 6 a.m. and then I went to the washroom. I cleaned myself up and then I went to my office, right? I had a long day at office and I came back at around 5 a.m. So singiri tumi dinnobu hi he go chusani hoi paro but tumi hi he yo so today for lunch I had chicken and other stuff. So এই singiri tumi মানে তোমার thought process সানি চিন্তা করে নেই সানি হইও দিন সাজে আর সে প্র্যাকটিস সান করলে তোমার ইংলিশ সানর at least after the first week you will see improvements in your language সান আলাদা একখান জিনিস দে আর 2 নাম্বার জিনিস হলো দে তোমার থট প্রসেসান এখানে বদলা পড়িব দে থট প্রসেসান হিন্দিকে সো নর্মালি আমি যেখানে চিন্তা করি আমি কিন্তু সাংমান্দি চিন্তা করি দে হঠাৎ দে সাংমান্দি চিন্তা করি তে আমি কি হব চিন্তা করি না তাই জানেন যে আমি ইংরেজি হয় সো instead of that try to think in English. So if you try to think in English instead of your native language which can either be Chakma or Bengali, so আমি কিন্তু সেখানে ইংরেজি আনারে গ্রাফ করে পারি, right? So এই channel the second trick can and the number trick a video lega গে use a mirror, right? So তুমি আনা সামনে দাঁড়ায় নেই নিজে নিজে হয় কেন হতে হতে পারে so for example মুই জ্ঞান হইও মানে talk to yourself তুমি যেখানে নিজে নিজে হদা হও দিন শেষে নিজে নিজে হদা হও বা দিন শেষে সেখানে তুমি জানো করে পারো আনা সামনে দাঁড়ায় নেই তুমি হদা পারো hey how are you, right? সিঙ্গেরি বেসিক কনভারসেশন স্কিলস আনি তুমি সিঙ্গেরি মাস্টার করে পারিবা দে basically yani মই হিতা হঙৰ yani হঙৰ তলতে জড়তান ভাঙি মারতে কারণ লাজেলে ধরেলে তুমি যেদ গম ভারতে সাত ফারিদা সাত সে ল্যাঙ্গুয়েজ চান লাজেলে ধরেলে তুমি যেদ দলে মানে ওয়ার্ড টুন সিগিলতা সাত তুমি কিন্তু কোনোদিন মন দিয়ে হই নোৱাৰিবা সো বেগা হইলে অলরে লাইট চান মানে দাবাই দেনা দরান দাবাই দেনা আর ল্যাঙ্গুয়েজ চান প্র্যাকটিস করে না দে একান টিপলতে ইয়ানতে তুমি বেসিকলি নিজেরা নিজে রেকর্ড করি পারো and then sen আরো শুনি পারো sen রেকর্ড করে নে শুনিলেই হব তুমি খবর হইবা তুমি হুবত ভুল করছো দে so that's how you correct yourself, right? So that's the first trick. Speak every day and yeah, don't be shy, right? That's the first one. All right, so the second skill that I'm going to discuss today is known as shadowing, right? Shadowing technique, which means to repeat after a native speaker. For example, অলদা আমি যেখানে ফিল্ম সে আমি যেখানে গান শুনি, রাইট? আমি কিন্তু তারা যে সদানি হন সে সদানি রিপিট করি পারি সানি রিপিট করলে হি হয় বেগা হইলে হঙে নয় আমার তো জড়তান ভাঙা পড়িব দ্যাট মিনস we have to leave we have to stop being shy. That's the first thing. And the second thing is you repeat what the native speaker says, right? There are some very famous line in different movies. However, bang to me say Pirates of the Caribbean, say film museo na also
There's a famous line by Captain Jack Sparrow. He says, "It's not a complex line. It's a very simple line. I'll just repeat it for you." He says, "I'm Captain Jack Sparrow, savvy," right? So, yeah, it's a simple line, but even if you repeat that line, you will see yourself building confidence in how to speak the language, right? So those things are very important. When you shadow a particular person or a particular actor, you tend to absorb a lot of confidence from them, right? So those characters, they help you build your own persona. Sanok তেমনি হঙে আমি যেদক পারি সেদক শ্যাডোয়িং টেকনিক কান ফলো করিব সিয়ান একখান এন্ড অলসো হিংরি তুমি সিয়ান মানে ফলো করিবা বা সে টেকনিক কান চুজ করিবা আইদে বেসিকলি হলো দে অনেক পার্টিকুলার ভিডিও বা অনেক ফিল্মর একটু পার্টিকুলার ক্লিপ ইউটিউবত বহুত ক্লিপ পাইছে নিকে সিলেক্ট করিবা সেও তুনলদে তারা সেন্টেন্স হবা তুমি সেন্টেন্স শুনিবা সেফরন দি পজ করে নেই ডাইরেক্টলি তুমি রিপিট করিবা তারা কি হবার সিওর any line, small line, big line no libo, like short sentences you repeat, right? So you repeat the short sentences, but you make sure that you get the accent right, that you get the tone right, and the emotions right, right? So it's very important that you speak the way they speak. তুমি যেখানে ফলো করিবা মিমিক করিবা তারা জিংৰি সদা হন চানিটো তুমি এবজৰ্ব কৰিবা কৰি পাৰিবা দে চ' ইউটিউবত ভালো কোন চেনেল আছে আগন ইয়ত মই হয়তো এক্সাম্পল দিওঁ ৰাইট টেড টক্স ইংলিছ উইথ লুচি দিজ আৰ ভেৰি গুড চেনেলস BBC. So that's also very good. Our friends TV shows si bolo the casual conversation ani si bolo da mui recommend gochong de haron se TV show bo mui sang. Ar se odiko character age Joey, he is also, yeah, he's also a very funny guy, and yeah, he has a line. He's called "How you doing?" Right? So, si more who famous who priyo equal line is not the musi very common lunga de. So to me say short video gun say yo and also practice. আর তারা চিংড়ি হন এই চিংড়ি হবাতে প্র্যাকটিস করা নাই দে চিংড়ি যদি তুমি প্র্যাকটিস করি পারাতে হয় এক সপ্তাহ বাই নয় সেবর নি তুমি সেবাদে রেজাল্টস পাও সো বেসিক্যালি পহিলা সপ্তাহ বলতে তুমি ইংরেজি স্পেন্ড করিবা যাতে তোমার জড়তা নথায় and the second saptabot and the second week, that's when you actually try to mimic what the native speaker is saying, right? You repeat after what the native speaker is saying. So that's how you improve your language. So that's the second trick. All right, so now we go to the third point. Our vocabulary. Basically, মই তোমারও হয়ঙ্গে বেগ হইলে ফিল্মস সানাগম গান শোনাগম আর তুমি যেখানে কোনো ফিল্মসে বা কোনো গান শুনিবা তুমি খেয়াল করিবা তাহলে তুমি নন্য শব্দ দেখো রাইট আর সিয়ান কিন্তু ইয়ত বহুত হামো দেখো সো আমি যেখানে আমার ভোকাবুলারি বাড়াব সেখানে হলদে আমার একখান জিনিস হলদে সে ওয়ার্ডটন লিখে রাখা না সে ওয়ার্ডটন যেখানে লিখে রাখব মিনিং আন ফুরে না আমি বুঝিব কিন্তু সে বুঝিব পর্যন্ত হলে নয় say wordton হলদে আমার একটা সেন্টেন্স ইউজ করা পড়িব দে so what you do is you use those words and you write the sentence and then what you do is you say the sentence in front of the mirror so yod mo iko example dong for example yod word do aga the concern right so তুমি লিখিবা concern do iko sentence লিখিবা for example মই yod iko sentence লিখো I'm concerned about my exams de so yod hi লিখো মই I'm concerned about my exams. তার মানে হি মোর পরীক্ষা করে মোর এখানে চিন্তা আগে দে সান একান জিনিস ইয়ান ইংরে করলে হি হয় হি মানে নর্মালি আমি তো ওয়ার্ডটো খবর পে কিন্তু সিবে যেখানে আমি হবং সেখানে আমি কনফিডেন্টলি হই পারি দে সে ওয়ার্ডটো খবর পেলে এই সানত তলদে আমার সে ওয়ার্ডটো নয় সেন্টেন্স বানানে নিজেরা নিজে প্র্যাকটিস করা না সান একান এন্ড অলসো আমি যেখানে ওয়ার্ডটো হবং ইন্দিকে নয় যে আমার সেম ওয়ার্ডটো বারবার ইউজ করা করে সাধারণত হি হব আমি যেখানে ডিকশনারি ইউজ করি ইকো ওয়ার্ডর মিনিংটোকে আমি কিন্তু নর্মালি ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি বহুত ইউজ করি মুই সাজেস্ট করি মেশিন দিকে ডিকশনারি ইউজ নকরা না I'll suggest you use some dictionary that has a translation for English to English, right? So English to English হলে হি হয় সে ইকো ওয়ার্ডর আলাদা ইংলিশ মিনিং টু ইসিয়ত থাকে so the word has two or three different English meanings, right? So yod mui hakui mane example dong are syndicate two or more words that have the same meaning or similar meaning. They're basically known as synonyms. A synonym so yod legi dong definition no dong. So basically synonym holo dehi one of two or more
words or expressions of the same language that have the same or nearly the same meaning in some or all sentences. Basically, all of that ধ্যান জিনিস জ্ঞানৰ লগতে মিনিং সেম ফৰ এক্সাম্পল একান এক্সাম্পল দং বেগুন বেগুনরে আমি ইংরেজি দেখি হয় বেগুনরে আমি হয় দে ব্রিঞ্জল নাহি ব্রিঞ্জল ইজ দ্য মোস্ট কমন টার্ম দ্যাট উই ইউজ ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া ব্রিঞ্জল কিন্তু সিবার আর কান নাঙাগে সিবার নান হি এগ প্ল্যান্ট হন দেজল হন এগ প্ল্যান্ট হন নলতে আমেরিকাত দে সো বেসিক্যালি ব্রিঞ্জল ইজ অলসো এগ প্ল্যান্ট বাট সে ধ্যানৰ কিন্তু আরেক কান নাম আগে ইউরোপত সে বেগুনরে হন নাহি aubergine, 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 right? So it's the same vegetable. Just remember, right? It's the same vegetable, but it has two or three other names. So that is known as synonyms, right? Synonym can synonym. They, for example, me an example dong. Similar, usually, they also means normally or typically or generally, right? So to jakane usually back and sentence so use go usually বোঝা কিন্তু তুই অন্য 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 ওয়ার্ডটা ইউজ করে পারি ফর এক্সাম্পল নর্মালি বেসিকলি রাইট টিপিক্যালি জেনারেলি এই সিঙ্গেরি মুই কিন্তু সবসময় খেয়াল করি তুমি বেসিক্যালি বলবে সং দে বিকজ আই ডোন্ট নো ওয়াই ইটস আ হ্যাবিট এনিওয়েজ সো এই সিঙ্গেরি তুমি ভোকাবুলারি এক্সপান্ড করিবা try to use a dictionary that has English to English meanings or also গুগলত কিন্তু তুমি ব্যাক আনসারও নিবে বাদে সিনোনিম তো গেলে গুগলত খুব দোল দোল মানে home responses right so that's the third point expand your vocabulary practice every day sentence only gini tumi ekana practice korcho we are already at the fourth and final point of the video, and the good news is that this is the easiest of all the steps. But anyways, before you proceed to the final step, let's just recall what we discussed earlier in the video, right? So the first point that we discussed was that you have to speak English every day. Need to English that's the first. And the second point is that you have to shadow the native speakers. Native speaker hingere hodahon sanamato sunita horibu and sanamar follower horibu de. That's the second point. And the third point is that you have to know your words. Amar hintu je sabdon ami English use koribo sigon amar habar horibu and also we'll have to know how to make sentences with them. Right? So that's very important, right? So now as for the fourth point, you take the first three learnings and what you do is you put them in a real life scenario, right? So that you can practice so that you can talk to somebody in your everyday real life. However, at this point it becomes a challenge because আমি জীবনে রামায়তের বড় right? Those of us who grew up in Rangamati in Bangladesh, right? You and I both know very well that রামায়তে সিন্দিকে মানুষ সব বাজার জীবনে আমি ইংরেজি হয়ে পারি দেয় so it's not possible to find that many people who speak English, but if it's possible, right? You speak to your friend or your teacher. You can speak to your colleagues if you have a job, but if you have nobody, then you can always speak to me, right? It's very important that you practice the language because if you do not practice the language you will eventually forget it, right? And your command will decrease, your command over the language will decrease over time. So that's very important. And another challenge that we face is that a lot of people are afraid of making mistakes, right? Alokune doran de mane mui bhul hangor nahi but uzoda hole come on man, English is like your third language. So my first language, the first language that you have is Chakma because your mother tongue is Chakma. The second language, the moment you start going to school, is Bengali, right? And so naturally, English becomes your third language. So it's fine if you make mistakes. That's what I feel, right? You make mistakes, you learn from it, review the language, and then you learn the correct form of the language. But what is most important is that you have an expert to show you where you're going wrong. If you make any mistakes, say expert already দেখে দিব যে জিনিস তুই ভুল করার দে যাতে তোর ভুল আন্দোলন দিয়ে পারা so that's very important to have an expert, right? So get the expert opinion. জান আমি সবসময় না হবে of course in this case I'm here, so if you have any queries regarding anything you can always come to me, right? So siya nalode basically final step pan. So mui video process koribar age arek phola back step pani recall korongor. First alode hi you speak the language, the English language every day. That's the first step, right? There is no substitute to the first one. The second one is you have to shadow the
native speakers, so that you know how to speak the proper language. The third one is that you have to know your vocabularies, right? You have to know your words, so that's very important. The fourth one is that you have to practice it in everyday scenario. তুমি বাস্তবে যদি হতা না দেওয়া হয় সালে তো মানে ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকিং ইংলিশ অন্যদিন তো ইম্প্রুভ না হবে। So these are the four steps, and yeah, if you have any queries, you can leave them in the comments, and I hope a video po tomara help with you. So yeah, uh, see you in the next video, and thank you. Gom, see you back on.